So I was asked about making materials with wood grain, and this SKU LNTS2690 was the example that I was given that you wanted help with. So far I think the material on this was pretty good. I just made a few little changes. And there were also some issues with the model that I changed that helped the material display better. So before I show the material, I want to show a few things on the model. The different panels here had a very, very small and tight chamfer, which makes the highlights not show up as well. So some of what you can do to make sure the reflectivity shows up correct on a material is to make sure that we have a chamfer on the edges that will catch the light. So these edges are so close together that when we smooth it, that little line that shows the highlight, we can't really see it unless we're zoomed in really close. And also, the more iterations we add, the more edges are added, and the smaller that highlight gets. So it's getting smaller as I increase the iterations. So we kind of just don't see the highlights. So for pieces like this that are mostly just cubes, I'll go back here and I'll move the edges farther away. Actually, let's see here. I will close this group first. Okay. So we'll turn on show end result and yes. I will turn this down to only 2.
And then here, move the edges as I need to. Vậy trong trường hợp này là bạn sẽ di chuyển vị trí của cái S và bạn sẽ vào ở cái khu vực mà ánh sáng nó đập vào để mà tăng cái độ phản xạ ánh sáng ở cái góc cái nét này lên. And if I already UV unwrapped this, what I can do is before moving those edges, toggle on preserve UVs so that moving this doesn't affect the UVs. Và nếu trước khi mà mình làm những cái chương trình này mình đã thực hiện UV unwrap rồi thì mình kích cái preserve UV lại để khi mình thay đổi cái S nó không làm thay đổi cái UV mình đã làm. But that still creates this kind of weird gray there. The model isn't quite what we need for that corner to look right. So another way we can do it is Anh chưa đến nó sẽ bị trượt mát thì sao? Nó trượt mát thì nó trượt mát đấy. Tích vào cái đấy để không bị trượt mát. Preserve UV tức là mình giữ lại cái UV mát lúc trước khi mà mình đã thay đổi. Tích vào đây di chuyển không bị trượt mát. Is there a question here? Show them the preserve UV. yeah. So The bottom. Mhm. I'm going to delete this for now. So what preserve UVs does is so let's unwrap this first. So this is square, so that's good. So then I collapse 2 to keep the UVs in there. Sau khi bạn collapse thì bạn tiếp từ UV map vừa rồi vào cái trang vẽ vừa cùng. So on this one, if I move this edge loop with this off, now if I look at the UVs on it, Trong trường hợp khi mà chưa tích cái giữ UV lúc UV thì khi mình thay đổi S thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ làm bị trượt mát rồi. it stretched this here. So if instead I use preserve UVs and move this down, it's still square. So it, when I move the edge, then it also moved the edge in the UVs to keep that. If we look at the UVs here, we see this edge still really close. So this polygon is much too thin in the UVs, covering all this space here. Does that make sense? Okay. So one warning about using the preserve UVs checkbox is
it screws up sometimes. So if you toggle this on, make sure when you're done moving edges to add the unwrap modifier and check to make sure it looks okay, because sometimes it doesn't do it right. It helps maybe 80-90% of the time, but sometimes not good, so check. Có một cái điều cần lưu ý thì mình dùng cái tính năng Prism UV này là không phải lúc nào nó cũng hoàn hảo cả. Nó không hoạt động hoàn hảo khoảng 80%, nhưng 20% còn lại là nó sẽ làm cho cái UVMat của mình nó cũng bị lộn xộn. Nên là khi mà mình thực hiện cái chức năng này thì tốt nhất là nên quay vào cái UV W, check lại một lần nữa xem có cái gì đang bị hỏng không, thì cần sửa. Vẫn phải có cái công đoạn check. Okay. So for this one, let's turn this on. Lúc nãy khi bạn ấy chỉnh cái S-look ở bên nét bên ngoài xuống thì nó tạo cái đường hơi chéo nhưng mà tôi smooth thì đây là chỉ cái technique để mà tránh bị cái đoạn đấy, nhưng mà nó vẫn tạo cái highlight nó đẹp. So I can use chamfer to edit these edges how I want, and then make sure to get rid of those weird smoothing groups. Clear all and put it in one group so it's smooth. Cái bạn vừa là bạn ý chamfer đúng không? Nhưng mà sẽ có tạo nên có một số cái điểm cái group nó bị lỗi thì clear hết đi. Or we can use the chamfer modifier. Có cách nữa là dùng chamfer modifier. Set the tension to 0.5 so it's curved. Can add an edit poly on top to make sure smoothing is all in one group. But that way it's really easy. Nếu mà dùng cái chamfer modifier thì cần thêm một cái poly bên trên nữa để mà cho tất cả những cái smoothing group vào cùng một group. Bạn cho vào cái group một để nó bỏ hết cái bị lỗi. So I can change the width of the chamfer to make sure we see the highlight. Từ bây giờ có thể thay đổi chiều rộng của cái chamfer để xem cái highlight. Okay, so those are just a few things to do with the model to make sure that we can see the material okay. If we need to,
on top of the chamfer. Can add in Đây là cái bước rất sâu căn bản để mà khi mình có thể đảm bảo cho cái model này so nó sẽ highlight những phần I just did undo and then undo, redo, undo, redo. So when I add that one more edge loop after the chamfer, it contains the highlight at this edge instead of spreading it all across there. Chỉ cần mình có thể thêm cái edge loop nhưng bạn ý làm cách bạn ấy vừa nãy làm là bạn ý cắt cái test lại để kiểm tra xem là cái highlight nó đã bắn đúng vào cái điểm mà bạn cần thiết chưa, cần có cái chi tiết. Changes a little bit. Okay. So let's look at the material. Any questions before I move on? Nếu mà làm ở này thì dùng viên nước nó bị khó, tại vì nếu mà mình xem phương mình chưa thì đã đấy trên cong thì mình khó làm viên nước thì mình phải để nó như kiểu ban đầu góc 90 rồi mình chặn hai đầu mình mua lên mình làm viên nước được. So they said that if we are going to go with this technique, we'll be hard to apply greater afterward. As you say, when we apply the greater, it's easier to work on the original model that we used. For V-Ray dirt, you're saying it's harder to use V-Ray dirt on something like this. He was saying that something was asking. So Nó khó hơn là kiểu như này. Nó không hề là hơn tại vì chỗ này nó cong cong đều ấy thì nó coi nó gần như là nếu là trải gần gần ra thì nó tính là góc nhỏ hơn bao nhiêu độ ấy. Thì nó không hiện được đi nước. Bên kia phải để góc khúc này thì đi nước nó xuất hiện. Nói chung là bạn muốn hỏi là làm thế nào với cái này có làm cái nước không? Với cái cách làm này phải có Vì góc cái này có lên được đất thì Bạn ấy hỏi là khi mình trên phương cong này thì có lên được vật liệu đất ở các cạnh. So when we do chamfer into the wood, because the angle is quite wood, so can greater appear on this because as they know the greater the wood on the steel angle, it's easier to Yes. So two things about that. So yes, you're right that so V-Ray dirt won't be as strong if the angle is bigger. But you can composite and overlay V-Ray dirt in the material editor several times to make the effect stronger. So I'll show that in a minute. Bạn nói đúng là cái mình đang làm là hoàn toàn chuẩn. Khi mà dùng video rớt thì cái cong mà nó càng cong hơn này thì nó hiển thị không được mạnh như là dùng cái góc nhọn. Tuy nhiên là có thể dùng cái composite và overlay để cái technique bạn sẽ chỉ cho mình ngay bây giờ. And also, I think you're right. This chamfer is a little too big. I was making it really big just to show, but we probably would want it a little bit smaller. That was kind of just to show you all the effect, but yeah, I probably went a little too far. Và cái khi mà bạn show mình ở đây là cái để mà bạn ví dụ cho mình biết là cái technique nó làm thế nào thôi và cái video của nó là hoàn toàn đúng. Và cái này là bạn mang tính rất là kiểu minh họa cho mình nhìn thấy rõ. Nhưng mà khi bạn làm thì bạn sẽ giảm đi giống như mình. So let's look at the material, and then after we look at the basic wood texture and reflectivity and gloss and bump, then I'll show V-Ray dirt after that. Và bây giờ thì sẽ xem về phần vật liệu, cái cơ bản của nó bằng ABC, sau đấy bạn sẽ chỉ cho mình màu trắng. So this material is a little bit simpler than it looks at first. So mainly what we're going to be looking at is this part here. So all this stuff down here, we can ignore this for right now.
the artist who made this set up a blend material. One of them has this yellow coat on it, and that was to get two slightly different colors in the wood. I think that was fine for this. This part at the bottom is basically a duplicate of this with the yellow added. So we'll just work with this for now. Từ cái phần đường này thì chủ yếu là mình nhìn nó tinh tinh nhưng mà nó chỉ thực tế trên phần trên thôi, cái phần dưới thực tế là phần duplicate của phần này, như vậy thêm màu vàng và nếu khi nó hiển thị lên nó sẽ có một màu vàng cho tới gỗ. The computer wants me to wait. Here we go. So let's start just looking at the diffuse map. So before I edited this, the material looked like this. Bây giờ sẽ nhìn vào diffuse trước, trước khi mà bạn thêm các ảnh thì linh tinh sau thì nó sẽ chỉ là ba thêm. So I'm labeling these because I'm going to disconnect them, and that way I know where they need to go. So this is what we had for the diffuse, and it's all right. The only thing I'd really want to change on this is I don't think we really need these two different mix nodes to just change the color that tiny little bit. It's very close. Cái phần diffuse ban đầu là cũng khá là ổn, rồi bạn không thấy sự cần thiết cho mình phải thêm hai cái nốt kia, hai cái nốt gần nhau đấy để mà thay đổi màu sắc một xíu. So there are a lot of different adjustments here. So it makes it kind of hard to work with. So this is really just mixing these two colors. And that works pretty well. It's kind of up to the artist what they want to do. We can see this very tiny noise if we zoom way in. But it's not that visible. So if we wanted to have fewer nodes, we could just do a color correct. Đối với cái setup này thì cái hiệu ứng nó tạo ra khá là tốt. Tuy nhiên là đang bị dùng quá là nhiều bước, trong khi cái effect nó thì không rõ ràng lắm, nên là mình có thể có phương pháp khác dùng ít nốt hơn. So I'm trying to get this effect without this node. It's, if we want to use this, we can. However you want to do it. It seems like a lot of nodes. Another way we can do it is Bạn ý đang cố gắng tìm tạo ra cái effect mà mình làm ở trên kia thay vì phải thêm một đống nốt ở dưới này nữa. So we have color 1 is black, color 2 is this, and this is the mix amount. And then we're adding this bitmap in later. We can put these
in one composite node. Hiện tại thì ở trong nốt kia là cái nốt color một màu đen, color 2 là cái mesh đưa vào, và cái mix mesh là cục riêng, và thêm cái zip mesh dưới đây nữa. Thay vì phải dùng quá nhiều nốt như vậy, có thể dùng composite. So I'm going to try this. It might not end up being exactly the same. We'll see. So this mix amount here would be our mask in the composite node. Cái mix amount đầu tiên thì bây giờ có xác định là một cái lớp mặt nạ trong cái composite nốt này. So it looks like they're the same, but that way I can add this texture in this same node. Và bây giờ thì bạn có thể cho cái texture này vào cùng cái nốt này. So if I set this to multiply or overlay or screen, there's different modes we can use. Thì bây giờ thì có thể đúng không? Là dùng cái blank lộn này lên. The effect is pretty subtle. So this part won't look exactly the same. Then we can just connect this to here instead. And it looks pretty close, and we just have this all going on in this one node here. Với cái cách setup này thay vì phải làm rất nhiều nốt thì mình tạo được một cái mà dùng ít nốt hơn, và cái độ cũng không quá áp lực. Oh yeah, sorry, I forgot the reference image, yes. So this is LNTS 2690. So this one is tricky because the photos are not very good. They're not very big images, and if we zoom in, we can see they're pretty blurry. There's a lot of JPEG artifacting, low quality. So it's really hard to see what it's made of. So if we look at what the original artist was using in the material, so these are grunge maps, but there isn't really any wood grain in here.
I'm just cleaning this up here just now. I was getting rid of the old stuff. So if we look at these photos, we can't really see a lot of wood grain in the photo anyway because the photos are so bad. But we know this is made of wood, so we can find one and use it at a low opacity because we're sort of just making it up since the photo doesn't show it. But that way we know we make it look like wood. Mặc dù trong cái ảnh gốc này thì mình không nhìn thấy cái vân gỗ, tuy nhiên mình biết cái sản phẩm này làm từ gỗ nên là mình sẽ cần đưa cái loại vân gỗ vào các opacity để mà cho nó là sản phẩm thực sự làm từ gỗ. So the plywood veneer material it's kind of a fake wood. So plywood veneer means basically low quality composite of different woods inside, and then the veneer is sort of the fake wood coat on the outside. Với cái sản phẩm này mình thấy là nó được làm bằng gỗ ép và có lớp chất ni, thì cái gỗ này, cái gỗ bên trong nó là gỗ lợn, trong đấy bên trên có lớp chất ni thôi. I'm not, I swear. Yeah. So that's basically what it is. So this is a wood pattern, but it's fake. And then there's the cheap, low quality wood inside. So we can't really see that wood pattern here, but we know it's supposed to look like it. We just need to keep it subtle enough that we're not changing what the product looks like. Mình chỉ cần biết là nó làm từ cái kiểu vật liệu đấy thôi, nên là mình sẽ đưa lên một cái lớp vét ni giả ở bên trên cái vật thể của mình, nhưng mà chỉ cần nó ở mức kinh tế, nó nhẹ nhẹ thôi, không cần thiết là phải làm nó quá lên để thay đổi hoàn toàn cái bề mặt nhìn của sản phẩm. So what we have so far is this, and that color change is just kind of random. So let's put some actual wood in there. This is one that I grabbed from our texture library. Khi vừa nãy thì mình đã tạo được cái lớp màu rồi, có sự thay đổi màu sắc. Bây giờ thì bạn lấy một cái texture với gỗ từ cái sản phẩm library và các bạn đã cung cấp. So technically, we don't want these seams here. I did not bother making this seamless because the opacity will be so low, it's not that noticeable. We should fix it, so I'm just letting you guys know. I'm kind of going quickly just to get through this. I'm not going to bother taking the time of fixing that right now because it's hard to see, but ideally we do want to. Thường thì đối với cái map này thì mình thấy có cái vệt C ở kia. Thường là mình sẽ cần phải chỉnh sửa để làm cho nó trở thành nó smooth, nó không còn bị đấu nối quá. Tuy nhiên trong trường hợp này thì mình biết là mình sẽ tạo cái effect nó rất là nhẹ, nên là mình không cần mất quá nhiều thời gian để mà sửa nó, nhưng thực tế là mình sẽ cần phải sửa nếu mình muốn làm một cái model có chất lượng. So I picked this texture because the wood grain curves and is a little random, and that way we're not going to notice a very definite pattern since I'm basically just trying to get it to look like this and I can't see what the pattern looks like. This is sort of non-distinct. I don't want it to look straight. Và mình chọn cái vét, cái vân gỗ này bởi vì mọi người nhìn thấy cái vân này nó chạy rất là linh tinh, nó không có cái gì là theo cái hình thù của gỗ bình thường cả. Và cái này rất phù hợp với cái model này, bởi vì cái model này mình nhìn thực tế như này mình cũng không thấy cái vân gỗ nó quá là rõ, thì nó cứ chạy linh tinh thôi. Khi mình cho nó lên nó sẽ không thấy sự nó cứ liền vào trong hình. So I'll desaturate it with the color correct node, set it to monochrome. That's all this node is doing. Cái nốt đấy là bạn ấy giảm vào desaturate làm cho nó lên. Because I already have the color that I want from here. I don't want to change the color, I just want more detail. Bởi vì cái màu mà mình muốn mình đã tạo được trước rồi, nên mình chỉ cần cái vân thôi.
So, questions? Okay. So, I add a composite node here. This will be my base layer 1. And then we can see the opacity is 3 out of 100 for this node. So it's really low. Còn bây giờ thì bạn hãy tạo thành một composite node với cái màu mình vừa tạo cũng để từ level 1 và mọi người để ý thấy là cái opacity cho cái lớp vân gỗ kia chỉ là 3 thôi, nó rất là nhỏ. So it's just to get a little bit of variety in here. So I tried different layer blending modes. Usually I'll try overlay first. Và bây giờ thì thử xem các cái chế độ blend là thế nào. Thường thường đối với cái book pro bạn ấy thì bạn sẽ dùng cái overlay đầu tiên. So overlay will darken and lighten at the same time. The darker half of your top layer will darken what's beneath it, and the lighter half will lighten what's beneath it. Cái mà chế độ overlay nó sẽ làm là nó sẽ vừa làm tối và vừa làm sáng cùng một lúc đồng thời. Đối với những một nửa những cái thứ màu mà nó đang ở tối hơn và tối cái ảnh nó sẽ bị tối hơn, một nửa cái phần sáng nó sẽ sáng hơn. I'll make a small correction. It's actually closer to doing a multiply and a screen in the overlay node than doing a darken or a lighten. But the end result is that it will darken or lighten. But it looks bad in this case. It's making the whole thing get too dark. So instead, I am taking the same texture in 2 different layers, and one of them set to add, which makes it much brighter. Trong trường hợp này khi mà mình lúc mới làm thì nó làm cho cái kết quả nó rất là tệ. Thì thay vì thế thì bạn plug nó vào 2 cái và một cái bạn đổi thành cái ảnh để nó sáng lên. So here it's off. That's what it looks like with the addition. Way too bright. And subtract. Mostly dark, a little bit still light. So if I do them both. Nếu mà chỉ sắp Oh, hay là whoops. chỉ 3. There we go. All right. Maybe we don't want this one. That might be too bright. Maybe I'll just set it to 1. So we can mess around and fine tune it a little bit. I just wanted to show using the same map in different layers with different modes to get what we want. Và cái này mình có thể tinh chỉnh nữa để làm cho nó đẹp hơn. Tuy nhiên cái mà bạn muốn show là bạn show mình cái technique là thay vì phải dùng nhiều mình sẽ chỉ cần dùng một cái map duy nhất kia thôi thì mình có thể thay đổi vừa làm tăng sáng vừa làm giảm tối được cái vừa cuối cùng mình tạo ra. So any questions on compositing the diffuse texture before I move on to the reflect and gloss? Mọi người còn câu hỏi gì về cái tạo cái diffuse này không? Cái composite diffuse này không? Nếu không có thì sẽ xuống phần reflect. làm nào để biết được cái tác dụng của cái phản trộn trong như vậy đủ Anh đi cho cái trộn. Đó là những cái câu hỏi của anh muốn biết các chế độ hòa trộn thì nó tác dụng như nào? Chế độ hòa trộn thôi. Anh tưởng anh là một số mình biết được không thể các bạn thì không biết được rồi. So, do you have any training document that shows specific what other blending modes do? So, We don't right now. Photoshop actually has
good training documents, and most of those are the same. hầu hết là các cái siêu blending ở đây là giống Photoshop. Nhưng Photoshop thì nó có blending đầy đủ hết rồi. This doesn't have, yeah, there's pictures, okay. There's a few different ones for Photoshop that explain it pretty well. I'll send some of these links afterwards. Yeah, this one's good. The names are weird because they're based on math. But I'll send some links afterwards, and these are all the same as in Max. The only one that's in Max that's not in Photoshop, I think, is these two, Spotlight and Spotlight Blend. I'm not really sure what they do. They're pretty similar to these. It's just another way to brighten something. Gần như tất cả các siêu blend mode thì nó đều giống nhau ở hai phần mềm. Tuy nhiên ở cái mắt này có thêm cái spot và spotlight, các bạn thì chả biết nó là cái gì. Nên là nó cũng gần giống như là cái overlay và cái gì để xem Photoshop với overlay là cái spotlight. Nó cũng gần giống thôi, nhưng bạn cũng không biết là gì thì cứ minh lịch với kia chắc cũng đủ rồi. Okay, so looking at the reflectivity, it can be kind of tough for something that has a dark color but a bright highlight. Bây giờ mình sẽ xem về cái độ phản xạ, bởi vì cái này nó khá là khó khi mình làm trên một vật thể mà có bóng tối nhưng mà lại có phản xạ ở đây. We also have to figure out a little bit how bright the highlight should look, because it looks different depending on the camera angle and light angle from the photo. Bây giờ thì mình cũng phải nghĩ và phân tích một tẹo, bởi vì cái ánh sáng thì nó phản xạ ra thì nó tùy thuộc vào cái điều kiện ánh sáng, cái đèn chiếu vào với cả cái góc nhìn camera. So here in this one, obviously, the light is coming from sort of this way. Oops. Trong này ánh sáng nó đi từ bên trái. Brighter here, and then darker here. And then in this, the light obviously is top down. So we have that highlight on the top and then dark on the bottom. So we don't necessarily want to match this color exactly and this position of highlights, but we can look at the different photos to figure out about how reflective and how glossy the object is. Thế nên là trong những cái trường hợp này thì mình không cần thiết là phải tạo ra match cái đúng cái màu của cái highlight và cái màu của cái phần tối, và mình sẽ chỉ
cần phải dựa vào những cái ảnh reference này để xem là cái độ bóng của nó là thế nào thôi, chứ không phải là vẽ mỏng. So you've probably seen in our training guides that for wood, our Fresnel IOR here, oops, can be a little higher than the default. Sometimes we do 2 or 3. So for this one, I tried different values and I decided to go with 1.8, which is only a little bit higher than normal. It was the reflections were getting too blown out otherwise. So for things like metal, that definitely has to be really, really high. If it's metal, like, 50 or something. But for wood that's polished, where we say like 2 to 3, we can change the number a little bit depending on what it looks like. Như là trong training giao cho mình mà bên tôi sẽ gửi thì đối với vật liệu bằng gỗ thì cái Fresnel chưa, cái nó không quá cao, nhưng mà trong một số các trường hợp thì có thể raise lên trên cái default mà trong cái mà bạn ấy cái document này, thì trong trường hợp này thì bạn ấy test của bạn ấy thấy giá trị là 1/6 là sẽ phù hợp hơn là giá trị 1/5. So one thing that I did here is the original artist who created this, I think they had these maps going into the reflect and gloss. Bạn nhớ như là lúc mà bạn đầu tiên làm thì bạn dùng cái mesh kia cho cắm luôn vào reflect và cắm vào gloss. But that's not right because these maps are for color variation, not reflective variation. Cách làm như vậy là nó không đúng, bởi vì cái mesh đấy là để tạo nên sự khác biệt, sự thay đổi trong màu thôi, nó không phải là để tạo sự thay đổi ở trong cái độ tương phản hay là độ bóng của sản phẩm. So really what we want for reflect and gloss is the right values here and then a little bit of this wood grain variation, because that's where the surface is rougher or glossier based on the polish over the pieces of the grain. Nên là cách làm đúng nên là thay đổi cái giá trị ở trong cái node để dùng riêng cho reflection này, và khi mình muốn tạo một số cái variation, tạo sự cái thay đổi trong cái độ tương phản hay độ phản xạ và cái độ bóng thì là dùng cái mesh vân gỗ kia, bởi vì cái vân gỗ đấy là nó sẽ tính toán dựa vào cái độ sáng tối độ thì nó sẽ dựa vào đấy, chứ nó không phải dựa vào cái về màu. So this texture here this R is for reflect map. It's a reflect map that came with this wood texture. So I just used this in a composite node, and then I decided to keep that original noise map that's just kind of random that was in here, but I took it out of the color. And then I basically just tried different color adjustments or value bright and dark adjustments to get it to look right in the gloss and the reflect and the bump. But the important thing here really is I have a map, I have a noise, compositing them together, and then we want the patterns to match between the bump and the gloss and the reflect, but we change the bright or dark to make it look right in that map. Cái này là theo như bạn cũng làm thì đã có cái mesh mà bạn ấy có reflection rồi, xong rồi có cái mesh noise thì bạn này vẫn giữ nguyên, vậy xong rồi sẽ composite hai cái lại, nhưng mà để tạo thành một cái màu nó đúng hơn thì bạn tạo thêm cái kia để điều chỉnh sáng tối.
Question? Any questions? What is the So this is for reflect. This is to bump. This is for gloss. đó? Cái kia vào băng, cái kia thì vào reflect. Cái nào có Okay. So I like to work with one at a time so that I can see the results of just that channel. So let's make sure we apply this to our model. I'm going to be sloppy here and just eyeball it for the sake of speed. This might not be exact. Actually, no, I'll do it this way. This is also why naming objects is very useful. Because I don't know what all these pieces are and what material needs to go on them. đây là cái gợi ý của anh ấy là để mà sau này giúp cho bên team support thì bạn nào làm thì bạn thân lên phần dẻo select nó dễ nên tìm nó khó để biết là những cái bản nào thì nó cùng với là I'm making another layer just to keep those objects selected. I probably missed a few. I'm going to move on to go fast. So I apply that material to these objects. Close it. Close the group. So this is just a scene that I like to use to check what it looks like in a rendered environment. I also like to rotate it a little. This is my camera view here. Just so I'm looking at it from an angle. I can test this in the QA scene also. Sometimes I like to see it in a variety of environments. trên cái sim của bạn ví dụ như là bạn kiểm tra còn khi mà bạn render bạn hay quay bằng gì And if I want to see just the model and not have to calculate the background rendering, I can go here and set the render mask to selected. có thể nó giảm thời gian render và chỉ cần nhìn thấy cái góc tưởng tượng ngay trên cái sản phẩm mà nó không phải render cả cái phòng sau nữa thì chọn cái So that way it renders fast, but it's still calculating the lighting and bounced environment light around here. So I see what the product looks like with different lights. trong cách này thì mặc dù nó không phải render lên sau nhưng mà nó vẫn tính toán đến cái ánh sáng nó chiếu cái vật thể và khi mà nó đập vào cái vật thể đằng sau nó đập vào lại cái vật thể này. Do I still have time to keep going? I know we originally said 9 to 10, but we got a late start. Can I go till like 10:15 or 10:20? Mọi người thấy tiếp tục đến bởi vì nó hơi vừa thời gian thấy đến 10 giờ 15 hay 20 ok không? Vâng, hôm nay thì That's okay? Okay. I can, if you guys have other stuff you need to get to, I can show more later. So just let me know if you need to stop. So basically,
This is a low resolution just to make sure we're on the right track. So we can see here, we have that light highlight around the edge where the light's coming from and some shadow areas. So it's okay. This is low resolution and hard to see very well. So we can use the interactive rendering and just do a section of it. Đang bây giờ cái đúng giải pháp để mà mình nhìn xem là nó có ổn hay không thì mình thấy là cái ánh sáng giống các bạn đã dùng có một số cái phần nó đã bỏng. Thì bây giờ đang interactive cái lần trước anh dùng ra thì phải một phần nhỏ nó. So if I resize, it re-renders at the higher size. This is going much slower than it usually does right now. I think it's because my computer is too hot. This is usually pretty fast. Can you guys use this? Does it run fast for you, or does it get slow? Mình áp dụng này cũng chạy thì cũng bình thường không chậm lắm. Không nhẹ lắm thôi. Không chậm lắm. Thì bạn thì không hỏi là tiết kiệm thời gian mà chạy được. Chạy được. Works okay. Oops. So if you want to edit the model in a different viewport as it's rendering, we have to toggle on this lock. Otherwise, when we switch to a different viewport, then it'll start rendering the new viewport. So I'm going to keep editing the material while this is going, just because this is slow and I don't want to make you all wait. So because we're using this wood grain in the bump, but it was hard to see the wood grain in the actual photo, we want to keep the opacity really low so that we're not putting in too much that might not really be there. It's more so that it looks like it has enough variety that it looks realistic, as opposed to like actually seeing these stripes through it. We want it to feel real to the viewer, even if they don't actually see it. It's a unconscious, subconscious thing. Mình đã dùng cái red gỗ này vào cái bao mát. Tuy nhiên trong sản phẩm chính thì nó không hiện vân quá nhiều nên mình muốn keep cái opacity nó thấp thôi. Nhưng mình tạo cái hiệu ứng là cho người nhìn thấy là thực tế nó vẫn là một gỗ đấy. Còn nhưng mình cũng không làm hiệu ứng quá lên bởi vì nó sẽ làm cho hoàn toàn cái sản phẩm. All right, something screwed up here. I'm not going to take the time to troubleshoot it now. So for right now, we'll look at the preview in here, and then we'll just do a regular render. So I tried different settings, and I decided to leave the bump at 3, so that we see a little bit of variety, but it's not too strong. Và sau khi bạn in hình thì bạn ấy đặt cái băng kia ở 3 thôi. Nó vẫn tạo nên cái sự thay đổi đa dạng trong cái gỗ hơi màu sắc. Còn cái reflect cái này nó cũng reflect. Nhưng mà nó chỉ mang tính chất tương tự. So we can also set this preview to show this specific node. So if I want to see this thumbnail, I'll set this to our base coat. Here's the material I'm working on. That's this one. So that way I can go here
connect the reflect map and then adjust these nodes and see the update from here. Cách khác đây thì mình sẽ setup ở cái thời điểm kia, chuyển view, mình plug các bạn kia luôn. So this looks much more reflective than it did before. And the reason for that, I believe, is we disconnected our gloss map and this is at 1. So usually before connecting a map for reflect and gloss, I like to change the number for the gloss here to get it approximately what I want. This thing's pretty high gloss. It's probably going to be something like this. Lúc nãy khi mà cái số liệu, cái số brightness này nó lên ở một, nên là lúc ấy sau khi mà bạn plug vào nó sẽ rất là mỏng. Thì cái thường bạn ấy làm là bạn sẽ đặt trước khi mà plug thì vào bạn thay đổi cái chỉ số đấy vào cái và gần giống cái của mình nhé. Trước đã sau khi plug thì mình sẽ chỉnh tiếp. And we can do a little bit of math to figure out the value we want. Bây giờ thì học cách làm toán thì mình sẽ xem cái giá trị nào mình cần dùng. So if this is our gloss value here, Cái range của cái cái hiển thị thì từ 0 đến 25 là đấy nó là phần phụ này. so this is approximately the RGB value we want for our gloss if the number here is 0.75. Nếu mà cái Oops. giá trị gloss là 0.15 thì theo cái cách tính toán đấy thì là cái giá trị màu cái bạn ấy đã RGB giá trị màu là cái Does that make sense? Do you need me to go through that again? Is that clear? mọi người có hiểu cái đoạn đấy rồi đúng không? Okay. So if we're color correcting in 3ds Max, we don't know what the exact RGB value is. So just a quick way to do it is screen cap this. Nên là đây là cái cách mà bạn chỉ dùng cái cách để bạn sửa màu cho bạn ấy mắt. Đầu tiên thì không biết được nó là cái gì. Cách đầu tiên là sẽ screen chụp ảnh. There we go. So this is approximate and not scientific, but just to give you an idea. If we go into Photoshop and paste that in and do filter and blur and average, it averages it to one color. And then we can Trong Photoshop thì mình cho vào đây mình blur average đi để mà cho tất cả những cái mọi thứ xung quanh nó đều cùng một màu. So if we eyedrop it, we can see here it's at 213. We had wanted 192. So maybe this is a little too bright. Thì mình thấy sau kiểm tra mình thấy là cái giá trị đấy là 213 nó hơn giá trị mà mình cần muốn là 112, thì nghĩa là nó đang sáng hơn. Try it again. This is a slightly darker version. We have 202. Probably close enough. I'm not going to spend forever going back and forth. Obviously, we want to connect
and actually see what it looks like. So to test our gloss, we can just set the reflect to white to see what the gloss spread is like. Kiểm tra cái độ bóng thì nên thay đổi màu của nó xem nó thì ở đâu. So I'm going to make it a little higher again to get those to be a little smaller in. So now let's look at our reflect separately. So with reflect, we can do something similar, but with the reflect color. So if we want to control the color of those highlights, we can do it in the color here. Dùng cái độ phản xạ để mà kiểm soát nó thì có thể làm mấy cách. Cách đầu tiên là chỉ màu xanh đây. And compare to how bright we want these highlights. Là so sánh với lại cái độ sáng của thằng đấy là nó sẽ là tăng thế nào. 128 is pretty much right in the middle. We can try that. See that with our gloss. And then we can make our actual map about the same 128. So one caveat here is that we're not really accounting for gamma correction when we're copying and pasting from the thumbnail in Max to Photoshop. So this is very approximate when I'm doing this average. We want to tweak it in Max after to make sure it looks right. Lúc qua đây là bạn ý mình làm ở trong Bắc, nhưng mà nó lại làm bằng trung bình rồi, nó là chính xác là tương đối, chứ mình không có đa ba. So this is looking pretty bright here, but before I change the reflect and gloss too much, I can test it in our actual QA scene. So I have the group named after the skew. I'll save my scene. And I have the QA scene open here. File, import, merge. And I pick this file. Oops. Let's make sure it finished saving. Okay. LMTS. So I don't know why it's not showing up here. Let me try that one more time. Tức là mình cần hiểu là các bạn sẽ There we go. để làm cái chính xác như là cái trên hết đường các bạn nhiều chút mình nắm rõ được cái thiết bị thì bản chất thật sự thì ví dụ như vừa nãy mà tính toán có khi mình không bao giờ tính, nhưng mà bây giờ mình biết cách để mình có đường hướng để mình chỉnh sửa sau này, ví dụ như vậy. Và cái nữa là như mình thấy là khi mà người ta làm người ta không
So what I'm doing is cái ý nghĩa ở trong đầu ấy là sẽ luôn luôn hướng đến đạt một cái sản phẩm cao nhất chứ không làm cái bùa xua và nó ok đủ vừa thôi. Alright, I'm screwing something up with this, so I'll just do a regular render. So it's not showing my render, and I'm not sure why. I don't want to make you guys watch me trying to troubleshoot this. But basically, you'd want to render and see what it looks like, and adjust the materials accordingly. A lot of it is really just making sure that you always have a map in bump, gloss, and reflect, and that the maps that go into there are only based on the surface and not the color. So that's why we have separate maps in diffuse sometimes than the other ones. And we just kind of adjust contrast and brightness and darkness to get them to look right. Cái mà bạn ý muốn mình hiểu cái nguyên tắc làm là thay vì mình làm như ban đầu là dùng cái map with color cho nó vào cái reflect và glossiness đấy là không đúng, mà khi mà mình làm về cái độ tương phản và cái độ bóng thì phải dùng cái map về mặt surface, chính là cái map về mặt vân gỗ đấy, thì nó mới ra được cái sản phẩm chuẩn, và khi mà nó tương tác thì nó tạo ra cái bóng nó chuẩn. Và để mà thay đổi nữa thì sau đấy mình sẽ chỉ cần thay đổi về mặt độ tương phản của các cái map đấy thôi, của cái map về mặt map surface đấy thôi. Tức là nhiều thứ như giống như hôm qua cả, rất nhiều cái mà mình biết hết rồi thì nó cũng là cái cơ bản. Tuy nhiên khi mà bạn chỉ cần lướt qua một vài vòng thôi thì thấy rất nhiều người là cũng không biết cái cơ bản này nữa, và từ những cái cơ bản này là cái mình giúp mình đẩy nhanh được cái tốc độ của mình, chứ không phải là cái gì mà nó có đang quá cao siêu cả, đúng không? Nhưng mà từ cái cơ bản, tất cả cái cơ bản là cả. All right. So I will show on Friday some Photoshop techniques for compositing different textures and editing and painting and stuff for a wood grain or for some other textures. Do you guys have any questions on what I've covered in this so far? Thứ sáu này thì bạn sẽ chỉ dùng cách tạo cái vật liệu từ trong Photoshop, cách composite, cách tổng hợp các loại vật liệu khác nhau, và dùng cái frame để mà làm. Hôm nay bạn cũng hỏi là có ai dùng cái static waterfall không? Ở đây thì mình có thể dùng cái đấy để mà tạo cái vật liệu. Thì đó bạn sẽ nói. Còn từ trước đến nay từ đầu đến giờ thì mọi người có câu hỏi gì các vấn đề bạn đã nói không? Okay. Thanks for watching. And yeah, ask me questions and I will give you guys more info throughout the week.